Children, what did you see on the wall? A single ivy leaf, that is, a creeper on the wall. This is the subject of the lesson. Today, we are going to do The Last Leaf by O. Henry. Children, you must know about this author since you are going to read more of his stories in 10th and 11th too. This is O. Henry, but O. Henry is not his real name. He adopted it as his pen name. His real name is William Sidney Porter. He was an American and he is famous for capturing the life and times of his age in his writings. In this story also, he shows the living condition of upcoming young artists of his time. He is known for giving a twisted end or a surprise ending to his stories. You must take note of this feature that his stories end with an anticlimax, be it the gift of the Maggie or a gift for Christmas. So, let's enjoy The Last Leaf. Children, you must keep in mind the title of the story. Is the title The Last Leaf apt? That is to be seen in the story. Great authors always write with a purpose and a meaning to be conveyed to the society. At the end of the story, you will realize how this title, The Last Leaf, has relevance to the story. So, before you take up the story, let me introduce you to its main characters, Sue, Johnsy, and Berman. Sue, Johnsy, Berman. Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. Johnsy fell very seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Sue, her friend, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnsy's condition. Sue ਅਤੇ ਜੌਨਸੀ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਸੀ। ਜੌਨਸੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ हिले ਜੁਲੇ ਨਿਢਾਲ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਲੇਟ ਗਈ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੂ, ਉਸ ਦੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। Children, let me check your understanding so far this passage is concerned. Here are a few questions. My first question is, who were Sue and Johnsy? And the answer is, Sue and Johnsy were artists and friends. My next question is, what happened to Johnsy? And the answer is, Johnsy fell ill. Let us continue with the story. The doctor came to see Johnsy every day, but there was no change in Johnsy's condition. So one day,
When the doctor came again, he took Sue aside and asked her, Is anything worrying Johnsy? No. But why do you ask? Johnsy has made up her mind that she would not get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. Let us see what Sue did to help her friend Johnsy to come out of her troubled mind. Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought the drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while working. Sue ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੌਨਸੀ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਵੇ। ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਜੌਨਸੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਬਸ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਨਿਢਾਲ ਲੇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੂ ਆਪਣਾ ਡਰਾਇੰਗ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜੌਨਸੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਜੌਨਸੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸੀਟੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੀ। My dear children, let me ask you one question before I proceed with the story. And the question is, what did Sue do to make Johnsy feel happy? And the answer is, Sue brought her drawing board into Johnsy's room and painted there and kept whistling to keep Johnsy's mind off from her illness. 12, 11, 10, 9, 8 and 7. When Sue looked out of the window, she saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. उसने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਤੇ ਅੱਧੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਚੜੀ ਆਈਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵੇਲ ਵੇਖੀ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। What is it, dear? 6. They are falling faster now. 3 days ago, there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn, and leaves will fall. When the last leaf falls, I will die. Nonsense. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. in the meanwhile, Sue went up and brought a bowl of soup. I don't want any soup. I'm not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last leaf fall before it gets dark. Then I will sleep forever. You are not going to die. Then Sue tells Johnsy not to look out of the window for a while, as she wants to paint and needs light, and she cannot draw the curtain. But Johnsy tells her to finish her painting soon, so that
she can see the last leaf fall, as only 4 leaves were left. Sue goes downstairs to call Berman to be her model as a miner. But who was Berman? Berman lived on the ground floor. He was a 60 years old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. Sue poured out her worries to Berman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. ਬਰਮਨ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਪੇਂਟਰ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਰਮਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੌਨਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। Is she stupid? How can she be so foolish? She is running a high temperature. She refuses to eat or drink, and that worries me a lot. I will come with you and see Johnsy. They tiptoed into the room. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the keeper. It was raining heavily and an ice-cold wind was blowing. It seemed as though the leaf would fall any minute now. Berman did not say a word. He went back to his room. ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜੌਨਸੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜੌਨਸੀ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ। ਵੇਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪੱਤਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਫੀਲੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਬਰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। Let me take a short break here to check your understanding of this story. The first question is, what did Johnsy feel about her illness? And the answer is, Johnsy thought that she would die when the last leaf fell. The next question is, why did Johnsy look at the ivy leaves carefully? And the answer is, Johnsy looked at them carefully because she was counting them and waited for the last leaf to fall. The next question is, who was Berman? And the answer is, Berman was a 60 years old painter who was waiting
to paint a masterpiece, and he lived below Sue and Johnson's house. Do you know what a masterpiece is? A masterpiece is an artist's best creation. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? The next question is, why did Sue call Berman to her room? And the answer is, she called Berman to her room to pose as an old miner's model for her painting. Let's see what happened when Sue came to the room. Oh, look, there is still one leaf on the creeper. It looks quite green and healthy. In spite of the storm and the fierce winds, it didn't fall. I heard the wind last night. I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I'll die. You won't die. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? Children, what do you think? What happened to the leaf even after a storm in the evening? It fell. No, it stayed there, stuck to the wall. Then Jonesy called Sue and said, I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly, and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਲੜਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਉਸ ਆਖਰੀ ਪੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। Children, in the next few lines, you will see that Johnsy is feeling fit. How? She had lots of hot soup and she combed her hair. Sue hugged Johnsy. Then she gave her lots of hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. What happened after this? In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to live. I am confident that she will recover soon. Now I must go downstairs and see Berman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸਿਊ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੌਨਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਮੂਨੀਆ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। I have something to tell you. Mr. Berman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The first day, the janitor found him on his bed. His clothes
and shoes were wet, and he was shivering. He had been out in that stormy night. Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. Johnsy dear, look out of the window. Look at that ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That's Berman's masterpiece. He painted it that night the last leaf fell. Children, before we wind up the episode, let us have a quick recapitulation of what we have learned so far. Answer me some questions. The first question is, how was Johnsy saved? And the answer is, Johnsy was saved by the last leaf painted by Berman. The next question is, what happened to Berman? And the answer is, Berman died because he got wet in the rain while painting the leaf on the wall. The next question is, what was Berman's masterpiece? And the answer is, the last leaf painted on the wall was his masterpiece. Now, I think you have understood that the title, The Last Leaf, is very apt as it conveys a meaning to its readers. Let us again take a brief look at the theme of the story again. As lingering pneumonia takes away Johnsy's will to live, she felt that she will die when the last leaf falls from a dying ivy vine outside her window. Her neighbor, Berman, an elderly artist who was frustrated by his inability to paint what he had in his heart, becomes the savior and makes the ultimate sacrifice to save Johnsy's life. In doing so, he creates the masterpiece he has been struggling to paint. That is, the last leaf painted on a wall. If this painting could save a life, we can say that Berman had finally delivered his masterpiece in a true sense. The last leaf on the wall represented hope and life. This masterpiece is symbolic not only for Johnsy but also for the readers. It is a psychological story. As you saw how Johnsy recovered her health when her mind changed due to the belief that the last leaf had not fallen. And it seemed to her that God wanted her to live. She instantly had soup and combed her hair, signifying her interest to live on.
The twisted or surprise ending, as I have told you right in the beginning, is the trademark of O. Henry. Did you expect that it was a painted leaf which saved Johnson's life? All along, you thought it was chance or luck. The gist is that one should not judge people by appearance, but by actions. Berman appears to be very aggressive and fierce, but his action is very kind. And action makes an impact, and it matters. It also depicts the life of an artist in America in those times. Most important is the power of the mind. Once your mind accepts something, nothing is impossible. Even life is under your control. Pneumonia ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਵੇਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੱਤਾ ਵੀ ਝੜ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੌਨਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਪੱਤਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਮੈਨ ਨੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਖਰੀ ਪੱਤਾ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੌਨਸੀ ਸਗੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੌਨਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਪੱਤਾ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਤ ਓ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਪੱਤਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜੌਨਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਵਟ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਬਰਮੈਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਰਿੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। Students, I hope you have enjoyed the topic and found it apt to be implemented in your life. Thank you.